Det var en tidig morgon, nar solen försiktigt, salade genom de tunga gardenerna, I det stora huset vid stadens ukant. Mildredaren Alexander Lindholm satt vid sitt massiva skrivbord I det privata kontoret på övervåningen. Han hade alltid haft altman kanonska sig, pengar, makt, lx. Men den här morgonen kände han en ovanlig oro som nagde honom. Det var inget stort, inget konkret, men något kans annorlunda. Clara, hans hushållerska sedan nästan 20 år, hade kommit som vanligt vid sju på morgonen. Han var en kvinna I sina sena 60 år, med silvergrat har som alltid var nagran uppsatt och en vardiet I sitt satt, att rora sig som alltid imponerat på Alexander. Han var inte bara en installed, han hade I alla ar varit en constant, and tiwasti stagen Narvaro, I hans liv, and del av familjen på satt som ingen annen varit. Alexander tittat upp Francina papper en ar han nakade försiktigt på dörren. God morgon, sir, esse han med sin lugna, mjuka rost. God morgon, Clara, svarade han, och markt för första gången på her trot han sag korna kring hennes ögon verkade japaren tidigar och hennes steg negat långsammare. Under dagen noterade han sma saker som tidigar ungad honom, her han stirrade genom fönstret nar han baren frukostspricken, her hennes hander derade lat, nar han satt kofkoppen på borda, her han ibland stannade till som han campade med negat sagt. Han försökt bort förklara det, Arn slit, kanski, men en negand oro vaxt inom honom. Efter lunch, nar Alexander satt in sami sitt kontor och arbetade med viktiga affärsdokument, kundi han inte skaka av sig känslan av att han behoved vida mer. Clara var tisliten och pliktergen, men det fanns negat I hennes satt som en tidig att han bar på en hemlighet, negat han inte berättade för någon, inte ens för honom. Nar arbetsdagen med sig sitt slut, bestämd han sig för att gora negat han aldrig tidigare gjort, han skulle följa efter henne. Han visst att det var riskabelt, nästan lite fanigt för en mildredar att smyga efter sin hushållerska, men negat I hans harda esse att han mast esse vad han gjord nar ingen annan sag. Clara stanged av lamporna och tog sin kappa på sig han lag artigt emot Alexander nar han passerade dörren, men han markt her hennes lända var svagt, nästan sorgset. Han öppnade dörren och gick ut på gatan, och Alexander smog tiwasti efter henne, dold bakom huset skuggar. Han följt henne genom de lugna kvarteren, över bror och längs tringa grander, och varje steg han tog fyllde honom med en marklig känsla av oro och nyfikenhet. Han stannade till de åkta, men aldrig för att vända sig det var som han kände att någon följde efter henne, men inte tillräckligt starkt för att reagera. Till slut ledde hennes väg till kanten av staden, där sma enkla huslag hoppträngde längs smala gator. Alexander stod bakom att träd och sag på, nar Clara stannade framför att av husen, att gammalt, light förfallet hem som kontrasterade kraftigt emot hans egna glittrande residens. Han öppnade dörren och stegen. För att ögonblick stod Alexander där, osäker på han skulle följa efter. Men något inom honom drev honom vidare. Han tog att djupt andetag och smog en genom dörrspringen, försiktigt, esse, tiwasti som han någonsin kunnat. Vad han sag nar han kakaden fick honom nästan att tapajanden. Clara satt sig på golvet med att litet barn I famnen. Barnet sag ut att vara runt sjuar gammalt, smutsigt och tungt med stora sorgsna ögon. Clara höll barnet tätt intill sig, viskaden juka och torkade bort terror som ran längs kunderna. Alexander stod som forsenad. Han hade aldrig sett Clara I någon annan roll än den av tiwasti tjener, men har sag han henne som en skinned, karliksfull figur. Han latad sig över barnet och gav det den sista biten brad han hade I sin korg, hennes egna handerskakade, men hennes blick var fylld av beslutsamhet och omtanke. Barnet strakt ut händerna, tog emot brodet och låg försiktigt.
Alexander Kanda her Hans harda not sig han haid aldrig uplevd naget liknand. Den omhidok den tisthit, I hennis karlek, som ingen forventat sig. Han sag oxa de marken av fatigdom och ladanda, som omgav dem. Huset verkalt, sparsent moblerat, och barnets klader var trasiga och flackiga. And of our debt en var my rummet, en kansla av triget som clara scapade med sin omsorg. Alexander smog narmer, Hans ogon filda av terror han int kundi hala tilbaka. Han haid altid trot att rikdom var det viktigast, men nuen sag han att det som verkligen betid naget var jartat, med kanslan, och den tistajalpen som clara gav varj dag utan att saka naget tilbaka. Han sag her Hans jong en lag, juk melody for barnet, och her barnet slutade grada och kremad henny hart. Alexander Kanda naget inim sig brightas, en more av stolthet och arrogans som han byg up under arens lop. Harstad en kvinna som haid gedalt han haid till nagon som int ens var hennes eget blad, och det var naget han aldrigskull kuna glama. En naar han stad dar, doldiska gorna, in sag han naget han aldrig titiger forstat. Han haid trot att han var generos, att han haid jort skillnad med sina donationer och sit balgoren hetzerbit. Men alt det kens plotslight o tilrakligt. Harvar verklig karlek och uppoffring, naget han aldrig kunit kopa eller uppna med pengar. Clara res sig sakta. Laid barnet I sin enklaseng och sat sig bredvid för att hala det varmt. Alexander stad kvar och torkade sina terror. Hans harda tung av kanslermen samtidigt fylt av en onsken att jalpa. Att gora naget för att av lasta denna tista jalt som haid getase, mikit till nagon anan. Och I det ögonblicket visst han att hans liv aldrig skull vara det samma igen. Efter den kvällen kunde Alexander inte slappa bilden av Clara och barnet ur sitsen. Han satt I sitt kontor, stirrade på de glansand skarmen och papperen framför sig, men tänkarna vandrade alltid tillbaka till det lilla rummet där Clara haid get alt han haid till att barn som inte var hennes eget. Han haid sett många människor I nod genom aren, men ingenting haid traffat honom som detta. Harvar end twisti jalt, nagon som inte sagt uppmärksamhet eller belöning, nagon vars med kansla och karlek varan och övertraffat. Degarna efter folged han ofta med diskreta steg nar Clara slutade jobbet. Han sag henny alltid ge tillbaka till det lilla hemmet, alltid med samma omhidok tank för barnet. Alexander Borjade forsta her mycket av hennes liv han haid offrat, timmar, pengar, energy. Och enda jord han det med att lenda. Han sag her han lagade enkel mat, last sager för barnet, och troste det nar nat ten var mork. Han Borjade ins att rikdom och makt int kundi mata sig med den tista styrka och karlek som Clara utstralade varj dag. Till slut kundi Alexander int sta emot längre. Han bestam sig för att adra, men int pa att sat som skullskramma eller forn juka Clara. Han vill gora det diskret, med respekt och utan att ta over hennes liv. Han Borjade smat, med sma gaver. Matver, klader och lexaker. Altid placerade utanför doran att Clara int skull vida vem som stad bakom dem. Han sag pa avstand nar han hidade dem, her hennes ogon fildas med terror, men han laid alltid sekurna at siden utan att andrasit sat, att leva. En eftermiddag bestamd Alexander sig för att gealanger. Han haid kontaktat lakariok socialarbiter diskret, för att sakerstala, att barnet fick medicinsk vardok skydd, men pa att sat som int skull vacuum stinker eller skadaklara. Han folged varj steg av processen, från lakarbesök till skolinskrivning, alt utan att av sloja, sin identitet. Och varj gang sag han her Clara campade med stolthet och karlek, aldrig med bitterhet eller klagomel. Det var en sin kval nar Alexander stad på bakengen och sag, na mot det lilla huset. Clara sat vid fönstret, barnet sov tryggt I hennes fam, och ljuset från lampan spread en varm glad over dem.
Han Kanda, and sa stark kansla av bundren att tirarna, ran ner för Hans kinder. Han insag att denakvinna, som han hade sett som, and tysd chineri sit hemi decennier, hade visit honom vad sen styrka, och karlek betid. The korna gick och Alexander Borjade and gadras sig mer direkt. Han ordnade för renovringer av huset, nya singer, varm och mat, men alt diskret, sa att clara int skolkonna skam eller skildite. Han sag hennes gladji, men också hennes invisit att fortsatta arbeta hart, som han int, vill timat hjälp från nagon. Och det fick honom att ins att, verklig generositet int bara handlar attg, uden att gora det på att, sat som bevar modigarens vardiet. En dag, när han leverade en lada med bakar och skolmaterial under tackmantel, hord han Clara prata med barnet. Kamahag lilivan, det int, pengar som går oss likliga. Det karlek, respekt och att ta hand om varandra. Sa han jukt. Barnets ogon list upp och barnet nikade, medan Alexander stadgomd bakom buskarna och kanda her hans harta fildas med en slags onjiket han aldrig tidiger kant. Han insag att, det vartak, ver Clara och hennes talamad som barnet nu kundi kana trigget och gladji. Efter den handelsen bestämd Alexander att, det vardags att ta nästa steg. Han vill int linger bara g diskret hjälp. Han vill g Clara modliget att levisit liv utan att standit campa, utan oro för ekonomi eller barnets valmond. Men han var medviden om att han mast gora det försiktigt, med respekt för hennes stolthet. En kval när han satt in sam på kontoret, skrev han att brevet att brev som skol förandra deras relation för alltid. Han skrev sin bundren för hennes mod, hennes karlek och den styrka han visit under alla dessa ar. Han skrev att han vill hjälpa henne, int för att han skol vara tacksam, uden för att han fortjänade det, och att han skol respektera varje beslut han tog. Nästa dag leverade han brevet med egna hander, uden att saga att ord vem han var. Clara fan brevet när han kom hem, och han las det långsamt. För första gången på många brast han I terror, int av sorg, uden av ren kansla av att nagon verkligen sag hennes liv, hennes kamp och hennes karlek. Alexander stod på avstand och sag hennes reaction, och hans harta svald av kansler. Han visst att detta bara var borgen på något stor. Han hade int bara sett Clara, han hade forstat henne, och nu var han redo att gora något som verkligen kunde förandra hennes liv. Och det var har, I tisnaden av en kval som luktade av natluft och nibblade tradgarter, som Alexander kanda för första gången I sitt liv att rikdom och makt int betid något da int onvans för att gora verklig skillnad. The korna gick och Alexander fortsatt att folja Clara på avstand, int av nyfiken hetlinger, uden av omsorgok en vaxand onsken att gora hennes liv latter. Han sag varj gest, varj omhit, varj trot steg han tog för barnet, och hans harta fildas av bundren. Brevet han lamnat hade paverkat henny starkt. Han hade sett henny sitta vid kocksportet, tirarna rinnant, men med en kansla av hop I blicken som han aldrig tidiger sett hos henny. Till slut kundi han int hala siglanger. Han visst att han mastrada fram, int som en rikdomens representant, int som nagon som kundigi pengar för att lossa problem, uden som en meniska som verkligen sag hennes liv, hennes kamp och hennes ostelviska karlek. En lordags morgan bestämd hans sig han ringd försiktigt på dörren till Claras lilla hem. Han öppnade dörren, förvånad över hans närvaro. Alexander? Vad går du har? Han sag forvarad ut, men int arg. Jag mast hålla med dig, sade han, hans rost fylld av ovenlig nervositet. Det fin säker jag har sett, säker du går, och jag kan int linger sta, och titta på uden att gora neget. Clara sag på honom, tysd och nyfiket.
Barnet sat pas often. Titate försiktigt på mannen som han aldrig sett I hemmet förut, men vars nam han hort från Clara. Alexander tog ett djupt andetag. Jag har följt dig, Clara. Jag har sett her du tar hand om Barnet varje dag. Her du kompar och alskar uden att nagonsin bom naget tillbaka. Och jag ar ward på ett sat jag aldrig varit tidigare. Duvizar en styrka, en karlek och en ostelvisket som jag aldrig har sett hos någon annan. Clara stirrade på honom, tyst, medan hennes händer började dara. Barnet klättrade upp I hennes knä, osäkert men nyfiket. Jag vill hjälpa dig, Clara, fortsatte han. Int för att jag vill ta över, int för att jag vill att du ska kunna dig skyldig. Jag vill bara att du ska kunna leva utan oro, att Barnet ska kunna växa upp tryggt och lyckligt. Tararna började rinna längs Claras kinder. Han kunde int tala, bara skakade lätt på huvudet. Hennes liv hade alltid varit fyllt av kamp och twistiga uppoffring, och nu stod her en man, en mildredar, som sag allt och erbjöd sin hjälp utan krav. Alexander satt sig försiktigt på, en stol nära dem. Jag vill att du ska veta att du är sedd. Att allt du gjort int har varit förgäves. Och du tillater det, vill jag att six tillsammans ser till att ditt liv blir lättare. Clara tog ett djupt andetag. Alexander, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har aldrig förväntat mig något sådant. Jag har alltid trott att det är min plikt, att det är mitt ansvar. Och jag har gjort det för Barnet, inte för någon annan. Jag vet, svarade Alexander mjukt. Och det är just därför jag vill hjälpa dig. Du fortjänar att leva utan konstant oro, att kunna glädje och trygghet precis som Barnet går. De följande veckorna förandrades deras liv på ett sätt som Clara aldrig hade kunnat förställa sig. Alexander ordnade för ett nytt hem, stor och tryggt, där Barnet kunde leka och växa upp I säkerhet. Han sag till att Clara fick vila, medicinsk vård, och till och med sma stunder av lycka för sig själv. Men han gjorde allt med försiktighet, att hennes stolthet inte skadades, alltid på hennes villkor, alltid med respekt. Barnet började skratta mer, lika mer, och växa upp starkare. Clara, som alltid varit reserverad med sina känslor, började långsamt öppna sitt hjärta igen, kunna glädje som han inte kan på många är. Och Alexander, som alltid varit van vid affärer, makt och pengar, lärde sig något överligt. Verklig rikdom mats inte I pengar, utan I formigen att se och alska andra utan förpål. En kväll satt Alexander, Clara och Barnet tillsammans på verandan I det nya hemmet. Solnedgångens gyllenljuset svept över trädgården, och luften var fylld med doften av nyklippt grå och blommen jasmin. Barnet sprang omkring, skrattade och ropade, och Clara satt på en bänk, lända med terror I ögonen. Alexander satt sig bredvid henne och tog hennes hand. Clara, sa han. Jag vill att du ska veta att allt du gjort, allt du offrat, har förandrat mig. Du har lärt mig något jag aldrig kunnat kopa med pengar, att se med hjärtat, att forsta, verklig karlek och med känsla. Clara låg försiktigt, men tårarna ran fort förand. Alexander, tack. Jag vet inte vad jag ska säga, men jag känner mig sedd. För första gången på länge känner jag mig sedd och förstådd. Och I det ögonblicket, med solen som sjönk bakom horisonten och Barnet som sprang och skrattade I trädgården, kände Alexander något som han aldrig tidigare känt. En djup, innerlig frid. En känsla av att ha gjort något som verkligen betydde något. De tre satt där, tillsammans, I tyst förståelse. Ingen rikdom, ingen makt, ingen materiell gåva kunde mäta sig med de band som nu hade skapats, de band som byggs av tyst uppoffring, karlek och äkta mänsklig omtanke. Clara visste att hennes liv hade förandrats,
men oxa att hennes harda fortfarande, var fylt av samma styrka och tank som alltid. Alexander visst att han aldrig skulle kunna ge tillbaka till sitt gamla liv. Han hade sett något som förundrat honom för alltid, något vackert och överderligt. Och barnet, trygg och glad, hade nu en framtid fyld med möjligheter, med kärlek och säkerhet som Clara alltid kämpat för. Alexander hade inte bara förundrat hennes liv, han hade också blivit en del av något större, något som inte kan mätas i pengar, utan I harda och mänsklig varm. Den kvällen, när stjärnorna började tändas på himlen, satt de tillsammans på verandan. Tystnaden var inte tom, utan fyld av tacksamhet, kärlek och förståelse. Och Alexander, som alltid trott att han hade sett allt livet hade att erbjuda, insåg nu att det största han någonsin bevittnat var styrkan och hjärtat hos en enkel, långvarig tjänare som hade älskat två men kraftfullt, och som hade förundrat hans liv för alltid.